doing Havan on Dampati soukyam with Rudra Samputi-karana. Tomorrow we'll do Chandi Havana on the same reason. So there is a connected karma that results in having a strain in marital relationships. It can show up as separation, it can show up as over excessively attachment, it can show up as infidel relationships, it can show up as non-compatible relationships, it can show up as emotionally disconnection in relationships, it can show up as having adjustment problems in relationships, and it can show up as having lack of common goals in relationships. So there is no physical intimacy in the relationship. So whatever are the reasons, sometimes these concerns are not in our hands to resolve, and there is a high need or highly we need divine grace to help us with this difficult situation. So at that time, whatever is the pain you are going through in your relationship, there is definitely a past between your soul and your spouse's soul. And unless until we complete that past karma, things don't appear to be moving forward despite our best efforts in making amendments. Sometimes it might show up as obstacles, sometimes it might show up as no matter what we do, things are not moving forward. Sometimes it is we are at the victim, we are at the receiving end of the pain. Sometimes, in some cases, we are so attached and the attachment leads to pain. So whatever are the concerns you are going through in your relationship strain, the Havana we are going to do after this Durga aradhana will help. Let's make a request to God in our earnest way to help us show direction. So sometimes that guidance can be as letting go, sometimes it can be as building your own self-esteem, sometimes it can be about communicating well, sometimes it is more being understanding, sometimes it's being more tolerable, and sometimes it can be more forgiving. Whatever that guidance is, when divine gives you, when you can take those actions in line with the guidance that is coming your way, that is when your connected karma diminishes, at least from your end. Because if you put the action, from there onwards the karma keeps getting disconnected. And one of the signs you might want to look out is, no matter how hard you are trying to patch up, if that relation is stagnant, see taking a little closer steps towards understanding why that person is so. No one is stone, okay, but they're stonewalling for a reason. So kindly understand their view of point, what needs are met, what needs are unmet, from where this is coming, and then see how you could take steps to align yourself to be a little more easing out that strain in that relation. Okay, so let us start with a plea to Ma in this morning aradhana to help us with release of the stress and strain in our relationship. All right, but this is the Purvanga Patanam of Saptasati, and in this we are putting a plea, we are initiating, because Purusha and Prakriti are the divine mother and divine father. So, and they are the epitome of commitment, love for each other. And even if you look at Parvati Ma's journey, who is our Supreme Mother, in every occasion she also have done tapas to meet up to Rudra, and even Rudra have done efforts to maintain that commitment for her. So both of them are, though they are divinely, eternally connected souls, where one doesn't exist without the other, still both of them had made
attempts to keep that relation alive and fresh and evergreen. So, as much as we are in this race of having commitment to our relationship, see if there is a sense of detachment that you can cultivate in that relationship, so that when the time is right, you can free each other from your own bondages that are there, that is forming up as attachment in the relationship. And then sometimes it is important that we need to forgive, because there are a lot of wounds that we go through in this intimate relation, and it is needed that we might want to let go of certain pain, because when we have a certain listening that, oh, my husband is so or my spouse is so, we always look them from the lens of that judgmental eyes, and it is never possible for us to look at them from the understanding viewpoint. So it's very important that as much as we try to pray or surrender to divine will, equally actions are also very, very important. So whenever there is this, say an apple can have yellow color and red color towards each sides. When you look at apple in the yellow color, and if you stick to your point of view, you might miss out on the red color that is on the other side of the apple, which is true for your spouse. So if you can look at from the upper picture and see what is it that your spouse is trying to convey in this whole element, that is when you might want to make a betterment in that journey. So as much three elements, as I always say. One is divine grace, two is divine aligned actions, three is reflections on the connected karma that is leading to this kind of condition. So our sankalpa is to not just ask for the condition to go, but for the connected karma that is there, that is leading into this problem to go. Take actions to claim your divine light, and in that it can be forgiveness, tolerance, understanding, it can be more patient, it can be more letting go of pain, it can be more being detached. While being attached, you love your spouse doesn't mean you need to be attached as if you don't have a spine for yourself. Or you may love your spouse to an extent that you don't have your own self identity. So all of these are not some things that are aligned to your divine will, because end of the day you are a divine being and you have your own ways to shine light. So if you are always in the shadows of someone else, it is somehow blocking you from shining divine light, right? So divine might put that to test. So understand those tests and trials that divine is putting you in this journey, and see from there, life is not to be at the mercy of others. So you can you have the equal will and free will to exercise that condition for yourself. So understand where the gap is coming, and in these three elements, if you see divine actions are you don't have any divine grace, try to more do up your sadhana. If you feel, how do you know divine grace is not there? Whatever you do, things don't work. Okay, no matter best efforts, things don't work. That's one. If you are not doing any prayers, if you are doing heavy prayers, like you're doing saptasati, this, that, you're doing lot of sadhana, you're done mantra japa of, say every day you're doing for 500 times, or 10 malas, you're doing that kind of thing, but still you have concerns in your relationship, it means there is a concern with actions. So you are not taking aligned actions. So understand where that is coming from, and that itself is a huge journey. So all your mantra sadhana or the stotrams you are reciting should enable your inner noise or the beliefs that are coming from your old samskaras to calm down, so that
the divine guidance, which can be at a very feeble way, or the signs that divine shows our way, can get elevated to a level where I understand, I comprehend. After I comprehend, that's your second battle to fight back. Once you comprehend, then the next big challenge is to keep taking actions, keep taking actions, keep taking actions. Sometimes it's so hard. Like how, for a person who never prays, to make you sit and pray is hard. But then because of the problem, we end up sitting and praying. But then again, that will enable that cup, which is your divine prayer cup, to fill. But then there are two other things. One is the karma and the other is the connected actions. If these two are not again upped, the problem won't get solved. So you might have to balance it. So keep taking those actions, keep trusting your divine mother and father who put you into this path. Even if you are watching this live, there is a reason, right? So understand the energy that made you watch this live, because time has come perhaps to elevate that spaces in your life. So understand where that is coming, and if required is detachment, detach. If it is needed that you need to go away from that toxicity, you may want to take those steps. If at all you wanted to let go of the pain, you may want to let go. If you want to detach yourself, maybe it is detachment. If it is mostly into more understanding, more understanding. So whatever that is that comes your way, please take those actions. All right. So now how you can participate in the Havana is, after we recite this, at least for some time, when I do Swaha, you take some pinch of Kunkuma and put it on either you put it on Ma or you put it on the plate in front of her. And every time you're doing Swaha, you make a request intentionally to, 1 second, remove that connected karma, that is there, that is showing up as this kind of fears or any kind of negative distress. And please energize yourself with the belief that divine is gonna guide you. 1 second. From the past few days, I've been abusing my throat because back to back prayers, and after that, there are 2-3 calls I'm making, so I'm having this overexertion of throat. I'll rest it. So that is what it is that is needed, and distribute that kumkum to people in your life, in a temple nearby, or mm, um, to invite people. You can use that kumkum. So as you are sharing, yeah, I will record this. And once I upload the live, I think it will be there forever. I'm not sure about the premises on how live works. Yeah, you can do it, not a problem. So that is how it is. That's all from my end. Let me recite and quickly go to the Havan space because it's gonna take till longer time. अस्य श्रीमहामन्त्रस्य मार्कण्डेय ऋषिः अनुष्टुप् चन्द्रः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता. Do tomorrow, ma, not a problem. ह्रीं श्रीं क्लीं बीजानि अष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः. पादयो वाराहे नमः, जङ्गद्वये ब्राह्मणे नमः, ऊरुद्वये चण्डिकाय नमः, नितम्बे नारसिंहे नमः, नाभो चामुण्डाय नमः, अधरे पार्वतीय नमः, उरसी शिवदूत्य नमः, दक्षिणभुजे वैष्णव्ये नमः, वामभुजे कामाक्ष्ये नमः, हृदये शिवाय नमः, कंठे रुद्राय नमः, मुखे कात्यायने नमः, शिरसि महेश्वर्ये नमः, अंतरिक्षे कौशिकाय नमः, भौमो सकाम्ये नमः, आकारादि
अक्षरांत बीजाक्षर महेश्वरी यक्ष राक्षस वेताళ साकिनी डाकिनी गणे भूत प्रेत पिशाचैश्च विद्याधर समन्विता कालरात्रि जगन्मूर्ति सदानंद स्वरूपिणी ऐं ह्रीं क्लीं कवचाय त्रिवद्बाह्याद सांभवी शीर्षके चैव कामाक्षी दुर्गा देवी ललानजे भ्रूमध्ये भद्रकाली तु चक्षुर्मध्ये महेश्वरी वाराही नासिकायां च कौमारी चोष्ठेव च दन्त्वद्वये नारसिंही जिह्वाग्रेवतु चण्डिका स्तोत्रद्वये महागौरी कण्ठमध्ये तु वैष्णवी हृदये च महालक्ष्मी स्तनमध्ये तु पार्वती वक्षस्थले भगवती बाहुमूले च ताम्बवी बाहुमध्ये भद्रकाली हुङ्गलीषु च मालिनी नाभिमध्ये भद्रकाली कटिमध्ये तु यक्षिणी जङ्घद्वये तदा गौरी जानुमध्ये तु साङ्करी गुल्हद्वये तु मातङ्गी विजया पादयोस्तदा चामुण्डा रोमकूपेषु चर्मादिषु च भैरवी उदिरेषु तदेन्द्राणि पुष्टाङ्गी चण्डधारिणी सर्वाङ्गेषु च वाग्देवी सदा ज्येष्ठा तु रक्षतु। आवाहनं मन्त्राक्षरमयीं देवीं मन्त्राणां रूपधारिणीं नवदुर्गां ममां साक्षात् कन्याम् आवाह्याम्। चतुष्षष्टियोगिनी नामानि अस्य श्री चिन्तामणि विद्येश्वरी महामन्त्रस्य अगस्त्य ऋषिः महाविराट् छन्दः चिन्तामणि महेश्वरी देवता महामाया प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम ऐं दिव्ययोगी महायोगी सिद्धयोगी गणेश्वरी प्रेतासी डाकिनी काली कालरात्रि विसाचरी जंकारी चौर्दवेताली पिशाची भूतडामरी ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी श्विषांगी नरभोजिनी राक्षसी घोररक्ताक्षी वीररूपी भयंकरी वीरकौमारिकी चंडी वाराही मुंडधारिणी भ्रामरी रुद्रवेताली भीकरी ऋतुरांतकः भैरवी ध्वंसिनी क्रोधी दुर्मुखी प्रेतवाहिनी खट्वांगी दीर्घलंबोष्ठी मालिनी मंत्रयोगिनी कालाग्नि ग्रामिणी चक्री कंकाणी भुवनेश्वरी हट्कारी वीरभद्रेसी धूम्राक्षी कलहप्रिया कंटकी नाटकी मारी यमदूती करालिनी कौशिकी मर्दिनी यक्षी रोमजंगा प्रहर्षिनी सहस्राक्षी रामलोला काकाद्रंष्टी दधोमुखी दुर्जटी विकटी गौरी कपाली विशलांगिनी चतुष्षष्टि समाख्याता योगिन्यो वरसिद्धिया नित्यं स्मरणमात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत्। अर्गलास्तोत्रम् अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मी देवता मंत्रोदिता देव्यो बीजं नवाण्णो मंत्रशक्तिः श्री सप्तशती मंत्रस्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे स्तोत्रपटाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मधुकैटव विद्रावि विधिधातृवरदे भव नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुर निर्नासी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वंदिताग्रि युगे देवी देव सौभाग्यदायिनी रूपं जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डार्धवनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्य रूपचरते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अतेभ्य सर्वदा भक्त्वा चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्वद्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वां मर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यं देहि देवी परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि दुषितां नासं विदेहि बलमुचकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि विपुलां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्य दर्पग्ने चण्डिके प्रणतापये रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त संस्कृते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विष्णेन संस्कृते देवी सासद्भक्त्वा तथाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानादा पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्न निकृष्टचरणेम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि
देवी प्रचंड दोर्दंडा दैत्यदर्प विनाशिनी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय देवी भक्त जनोद्दामा दत्तानंदयोंबिके रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी रूप इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः सप्तसती संख्या वरमाप्नोति संपदः कीलस्तोत्रम् अस्य श्री कीलकस्तोत्र मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता मंत्रोदिता देव्यो बीजं नवार्णो मंत्रशक्तिः श्री सप्तसती मंत्रस्तत्त्वं श्री जगदाम्ब प्रीत्यर्थे स्तोत्रपटाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ओं विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदि दीक्षितके श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमादधारिणे सर्वमेतद्विजानीय नन्मन्त्राणाम् अभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि कर्माणि सकलान्यपि यतते स्तुवतां देवीं स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सेत्सन्ति लोकसङ्का मिमां हरः कृत्वा विमन्त्रयामास सर्वमेदमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकाय अस्तु तच्च गुह्यं चकारसः समाप्तिर्नरपुण्यस्य तां यधावनि यन्त्राणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां च चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वसवाहितः नदाति प्रतिगृह्णाति ननाथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कलां विधायैनां नित्यं जपति सस्फुटं ससिद्धसगणः सोऽपि गन्धर्वो जायने वने अचैव प्यटतास्तत्या वयं क्यापि हि जायते नापमृत्युवशं याति मृत्यो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीता ह्याकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञातैव सम्पन्नामिदं प्रारभ्यते उदय सौभाग्येति यत्किञ्चित् दृश्यते राजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जाप्यैमास्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यमारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परोमोक्ष स्तूयते सा न किञ्जनैः कवचम् अस्य श्रीदेवी कवचमन्त्रस्य मार्कण्डेय ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शक्तित्रयस्वरूपिणी नवदुर्गा देवी देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं मम चण्डिका प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अस्ति गुह्यतां परविप्रं सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं त्रिशृण्वस्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तं कालरात्रि च महागौरी तचाष्टमं नवमं सिद्धिदा प्रोक्ता नवदुर्गा प्रकीर्तता उक्तान्येतान् नामानि ब्राह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतेरणे निजमे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नित्यं तेषां सिद्धिपदा प्रदा गृहे प्रेतसानातु वारा चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी सिकिवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा दिव्याभरणभूषिता लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना इत्येता मातरः सर्वा योगसमन्विताः नानाभरणशोभाद्या नानारत्नविभूषिता श्रेष्ठैश्च मौक्तिकैर्सर्वैर्दिव्यहार परलम्बिभिः इन्द्रनीलैर्महानीलैः पद्मरागैः सुशोभनैः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोधसमन्विताः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं केटकं तोमरं चैव परुसं पास्मेव च कुन्तायुधं त्रिशूलञ्च सरङ्गायुधमनुत्तमं चर्मखड्गं त्रिशूलं च केटकं मुद्गरं तदा दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानीतं देवानां च हिताय वै
नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवी दुर्भिक्षे शत्रूणां भयवर्तिनि प्राच्यां रक्षतु ममेन्द्री अग्नेयाम् अग्निदेवता वाराही दक्षिणे रक्षे नैऋत्यां खड्गधारिणि तदीच्यां वाम्नी रक्षे वायव्यां मृगवाहिनि उदीच्यां पातु कौबेरी द्विसान्यां मूलशूलधारिणि ब्रह्मानूर्ध्वं मे रक्षे अधस्तात् वैष्णवी तदा एवं दशिसो रक्षे चामुण्डा सौवाहना जया मम अग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामतः पातु दक्षिणे अपराजितः शिखामुद्योतिनि रक्षे तुमामूर्धिनि व्यवस्थिता मातृका च ललाटं चे भ्रुवोर्मध्यं यशस्विनी नेत्रयोः पातु चन्द्रघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्यं स्तोत्रमे द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कणमूले तु साङ्करी नासिकायां सुगन्धव्यां दुत्तरोष्टे तु चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका कंटिका कंटिका चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चुबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवामव्या भद्रकाली पृष्ठवंशे धनुर्धरा नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी खड्गधारिण्युवो स्कन्दो बाहू मे वज्रधारिणी हस्तो मे दण्डिनी रक्षेत् कुक्षिं रक्षे नरेश्वरी स्तनौ रक्षेन् महादेवी महाशोकविनाशिनी हृदयं ललिता रक्षे उदरं शूलधारिणी नाभिं मे कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुहेश्वरी मम जगनं जयशीला मे निजृमं विद्रुमा प्रभा कटिं रक्षे भगवती जानुनी विन्ध्यवासिनी भूतनादा तदा मेढ्रा मौरू मे मेघवाहिनी जङ्गे महाबला रक्षे जानुमध्ये विनायका उल्फो रक्षे नारसिंही पादपृष्ठे धनुर्धरी पादाङ्गुली श्रीधरी मे पादाधस्थलवाहिनी ध्रोमकूपेषु कौबेरी श्रीशा वागीश्वरी तदा रक्तमज्जवसा मांसा न्यस्ति मेधांसि पार्वती अंत्राणी कालरात्रि तु पितं तु मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशं कफं चूडामणि मम ज्वालामुखी महाज्वाला सर्वात्मा सर्वसन्धिषु शुक्लां मम वाद् ब्रह्माणि छायां चक्रेश्वरी तदा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षन्मे धर्मचारिणि प्राणापानौ तदा व्यानाम् उदारं च कमानकं वज्रहस्ता सदा रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसं रूपं च गन्धं च शब्दं स्पर्शं च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा रक्षेन्ममायुर्वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षन्तु मातरः गोत्रं रक्षेन्ममेन्द्राणि चण्डिका व्यान् वसून् मम पुत्रपौत्रान् महालक्ष्मीः भार्यां रक्षतु भैरवी धनं धनेश्वरी रक्षेन् मार्गं रक्षेन्महेश्वरी राजद्वारे तदा लक्ष्मी सङ्ग्रामे जयवर्धिनी रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी रक्ष मे सर्वगात्राणि दुर्गे दुर्गार्तिहारिणि इदं रहस्यं निपर्षे भक्त्वा तव मयोदितं सर्वरक्षाकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपेत् पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छे शुभात्मनः कवचेन वृतो नित्यं यत्र यत्रापि गच्छति तत्र तत्रार्धलाभश्च विजया सर्वकालिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति यत्नतः परमेश्वर्यमतुलं लाभते पूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्या सङ्ग्रामे प्रपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्या कवचेन वृतः पुमान् इदं तु कवचं देव्यः देवानामपि दुर्लभं ये पठेत् प्रातरुत्थाय त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये त्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं विद्वा अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयास्तस्य लुता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः केचरश्चैव जलजाश्चोपदेशिकः सहजः कुलजः माला झाकिनी डाकिनी तदा अन्तरिक्षज्वरा घोरा डाकिनी च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डभैरवादयः नश्यन्ति दशनाथस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोनतेर्भवेद्र्याज्ञं तेजोवृत्तिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि भूतले कीर्तिमण्डितः तस्माज्जापं सदा भक्ते कवचं कामदं मुने जपेत् सप्तशतीं चण्डीं रक्तां कृत्वा तु पूर्वतः निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धि चण्डीजपसमुद्भवा यावत् कूर्मो धरां दत्ते सशैलवननानकं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सप्तति पुत्रपौत्रिकी ब्रह्मणा निर्मितं यस्सु कवचं जपतत्परः त्रिसन्ध्यं कीर्तयेद् भक्त्या नाम समाप्नोति पराङ्गतिं देहान्ते च परं स्थानं यच्चुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः तस्मात् जपे सदा भक्त्वा कवचं कामदं मुने
నిత్యం యస్మరతే తస్య రోగ నశ్యంతి దూరతః. దుర్గా అష్టోత్తరం. మాహేశ్వరి మహాదేవి జయంతి సర్వమంగళ. లజ్జా భగవతి వంద్యా భవానీ పాపనాశిని. చండికా కాళరాత్రశ్చ భద్రకాళ్యా పరాజిత. మహావిద్యా మహామేధ మహామాయ మహాబల. కాత్యాయని జయా దుర్గా మందార వనవాసిని. ఆర్యా గిరిసుతా రాత్రి మహిషాసురఘాతిని. సిద్ధిదా బుద్ధిదా నిత్య వరదా వరవర్ణిని. అంబికా సుఖదా సౌమ్య జగన్మాత శివప్రియ. భక్త్య సంతాప సంహార్త్రి సర్వకామ కామప్రప కామప్రపూరిణి. జగత్కార్త్రి జగద్ధాత్రి జగత్పాలన తత్పర. అవ్యక్తా వ్యక్తరూపా చ భీమా త్రిపుర సుందరి. అపర్ణా లలితా విద్యా పూర్ణచంద్ర నిదానన. చాముండా చతురా చంద్ర గుణతయ విభాగిని. హేరంబ జననీ కాళీ త్రిగుణా చ యశోధర. ఉమా కలసహస్తా చ దైత్యదర్ప నిషూదిని. బుద్ధిః క్షాంతిః క్షమా శాంతిః పుష్టిం దృష్టిర్ధృతిర్మతిః. వరాయుధా ధరాధీరా గౌరీ శాకాంబరీ శివ. అష్టసిద్ధి ప్రదా వామ శివవామాంగ వాహిని. ధర్మదా ధనదా శ్రీధా కామదా మోక్షదా పర. చిత్స్వరూపా చిదానంద జయశ్రీ జయదాయిని. సర్వమంగళ మాంగళ్య జగత్రయ హితైషిని. సర్వాణి పార్వతీ ధన్యా స్కందమాత అఖిలేశ్వరి. ప్రసన్నార్తి హరాదేవి అభగా కామరూపిణి. నిరాకారా చ సాకార మహాకాళీ సురేశ్వరి. సర్వా శ్రద్ధా ధ్రువాకృత్య మృడాని భక్తవత్సల. సర్వశక్తి సమాయుక్త శరణ్యా సత్యకామద. అపరాధ స్తోత్రం. And we'll end the live. అపరాధ సహస్రాన్ని క్రియంతే హర్నిశమ్మయ. దాసోయమీతి మాం మత్వా క్షమస్య పరమేశ్వరి. ఆవాహనం న జానామి విసర్జనం. పూజావిధం న జానామి క్షమస్వ పరమేశ్వరి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం పరాత్పరే. యత్ పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తుతే. అనయా మయా కృత పూజాయ శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి స్వరూపిణి శ్రీ దుర్గాంబికా సుప్రీత సుప్రసన్న వరదా భవతు. So may everyone be blessed by Ma and our Divine Father, Lord Shiva. May everyone be happy. May everyone in this world be well. May everyone in this world be living the life of Dharma. May our family members be happy. May our family members be healthy. And may our family members be acquainted with the Divine will. May our extended family members be happy. May our extended family members be healthy. May our extended family members be
having the wisdom to understand divine will. May all the people who are my acquaintances, my neighbors, the people from whom I buy, um, my surrounding people, all of them be happy, healthy, and well. May all the people who help me to live my life in a smoother way be happy, healthy, and well. May all the people who are serving God in temples, let them have the abundance that they deserve so that they can walk the path of Dharma in a more strange way. May all the adharma get nash. May Ma remove every speck of adharma from the world so that the dharma prevails and wins. Let it not take ages for the dharma to win. Let it happen as quickly as possible so that people do have faith in goodness. Let we all have a very harmonious relationships. And finally, may I be well. Please put a hand on your heart and say, may I be well. May I be healthy. May every cell in my being be illuminated with divine grace. May it all regenerate. May every cell in my being and my body vibrate with high vibrational energies of love, gratitude, compassion, forgiveness, tolerance, understanding, self-love, loving others, and other virtues that can help me lead a very divine path and divine role in this life. May all my pain, suffering be washed away by divine grace. May my Arshad workers be replaced with divine surrender and divine will. May I surrender to divine in every part of my being, and may I be well. So give your permission to live a life of happiness. Give yourself permission to live a life of abundance. Give a permission to yourself to live a life of liberation. Give yourself permission to live a life of acceptance for your own self and your own flaws, mistakes, your quirks, and your strengths. So say yourself, I love you, I love myself, I love everything in me which is not even, which there might be some parts of me which are not perfect. I still love myself for the imperfect me also. So say, and then let's do our prayers. All right? Sarvam Sri Jagdamba Arpanamastu.